So today, this evening, we're going to start with a guided meditation, but people requested that for today I do a loving kindness guided meditation. Ada ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ guided meditation එකක් යොමු කරපු භාවනාවක් කරන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මේ පිරිසගේ ඉල්ලීම විදිහට අද ඒ මෛත්‍රී guided meditation එකක් තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. And for those of you who have heard me do a guided loving kindness meditation, you know that I begin by finding an imaginary object which you find it easy to give loving kindness towards. ස්වාමීන් වහන්සේ සාමාන්‍යයෙන් මේ මෛත්‍රී භාවනාව ආරම්භ කරන්නේ ඒ මනක් කල්පිත ඒ තමන්ගේ සිතින් මවාගත් යම්කිසි අරමුණක් මූලික කරගෙන එයට මෛත්‍රිය දක්වන එක තමයි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. I use an imaginary object because that you can make as easy as possible to give loving kindness towards. I usually use a little kitten. මොකද ඒ සිතින් ඉදිරියේ මනක් කල්පිත අරමුණක් යොදාගත්තාම අපිට පහසු වෙනවා මෛත්‍රිය වඩන්න ඒකට. ස්වාමීන් වහන්සේ සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ කුඩා පූස් පැටියෙක් අරමුණ විදියට. Because it is an imaginary object, it makes it almost impossible to get any attachment to it. So you can build up as much loving kindness as you wish on this thing which is just a visualized object. ඒ විදියට ඒ සිතින් ඒ විදියට ඒ සකස් කරගත්ත ඒ මවාගත්ත අරමුණකට එහෙම මෛත්‍රිය වඩද්දී ඒක නිසා ඒ සාමාන්‍යයෙන් ඒකට ඒ සාමාන්‍යයෙන් වෙන විදිහේ ඇවිල්ලා ඒකට ඇලෙනවා ඒකට බන්ධනයක් ඇති වෙනවා ඒ අරමුණත් එක්ක ඒ අරමුණ ඒ කෙනා ඒ වෙනුවට මනක් කල්පිත වුණාම ඒ භාවනා අරමුණ ඒක පහසු වෙනවා ඒ විදිහට I compare it to when you light a fire, putting the match on paper, something which very easily takes the flame. ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදී උපමාවක් දුන්නා හරියට කඩදාසියක් අරගෙන ඒ ගිනි කූරක් පත්තු කරලා ඒ කඩදාසිය ගින්දර අවුලපුවාම ඒක පහසුවෙන් ඇවිලෙනවා වගේ උපමාවක් මෙතනින් දැක්වුවා. And once that is burning, in other words, you feel a lot of loving kindness towards your imaginary friend like a kitten, then you can transfer it to real beings. ඒ විදිහට ඒ අරමුණකට ඒ විදිහේ මෛත්‍රී කරන්න පටන් ගත්තාම හරියට අර ඊතා පහසුවෙන් ඇවිලෙන කඩදාසියකට පාවිච්චි කරනවා වගේ ගින්දරක් අවුලව ගන්න ඒ මෛත්‍රිය අවුලව ගත්තට පස්සේ සැබෑ සත්වයින්ට මෛත්‍රිය පතුරවන්න පහසු වෙනවා. I know that some people actually find it difficult to put loving kindness towards themselves. So I usually advise in this guided meditation not spreading loving kindness to yourself until towards the very end. ස්වාමීන් වහන්සේ දන්නවා සමහර අයට ඒ තමන් කෙරෙහි මෛත්‍රිය වඩන්න ටිකක් අපහසු අවස්ථා තියෙනවා අපහසු වෙන අය ඉන්නවා. ඒක නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ භාවනාවේ අගට වෙන්න ඒ තමන්ට මෛත්‍රිය පතුරවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. It is a strange thing, but it's true that many Westerners or people educated in the West find it one of the most difficult people to give loving kindness towards themselves. බටහිර ජාතිකයන්ට නැත්නම් ඒ බටහිර ඒ ඉගෙනගත්ත ඒ
ආයත සමහරලාවට ඒ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒ තමන් කෙරෙහි මෛත්‍රිය පතුරවන්න තියෙන අපහසුතාවය. But when loving kindness is strong, then you can put loving kindness on anyone or anything. එතකොට මේ මෛත්‍රිය කියන එක ශක්තිමත් වුණාට පස්සේ අපිට පහසුවෙන් ඒක කෙනෙකුට නැත්නම් දෙයකට ඕනෑම දෙයකට එහෙම අපිට පුළුවන් මෛත්‍රිය පතුරවන්න. So even people you thought you could never ever forgive, people you feel you can never give loving kindness towards, you can. ඒක නිසා මුලදී සාමාන්‍යයෙන් සමාව දෙන්න පුළුවන් මෛත්‍රිය පතුරවන්න පුළුවන් කියලා හිතපු නැති අයට පවා මෛත්‍රිය පතුරවන්න පුළුවන් වෙනවා ඒක නිසා. And even more strangely, you can, once you develop lots of loving kindness, you can give it to machines as well. පොදුම වැඩේ කියන්නේ එහෙම මෛත්‍රිය වැඩුවාම සමහරවිට යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලටත් මෛත්‍රිය දක්වන්න පුළුවන්. Some years ago, I was returning to our city centre in Perth, and some of our youth group were struggling to open the boot of their car. ඒක අවස්ථාවක ඒ තරුණ පිරිසක් ඇවිල්ලා ආරාමයට ඒ වැඩ කටයුත්තකට ඒ අතන්ට ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඒ ආපු වාහනයක ඒ බූට් එක ඒ ඩිකි එක අරගන්න බැරුව හිටියා ඒගොල්ලෝ. They had been trying for half an hour, but the lock would not move. පැය භාගයක් විතර ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරා. හැබැයි ඒ අගුල ඇරුනේ නැහැ. So when they saw me coming, they saw, Ajahn Brahm, you have lots of power in your meditation. Please open the door of the boot of our car for us. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ වඩිනවා දැක්කා මේ පිරිස. ඒගොල්ලෝ කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේට ඉතින් බලවත් ඒ ශක්තිය තියෙනවානේ භාවනාවෙන්. අපිට මේ දොර ඇරලා දෙන්න බැරිද කියලා ඇහුවා. So the lady who asked me, I told her, I will open the boot of this car if you promise that you will ordain as a bhikkhuni. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා මම මේ දොර අරින්නම්. හැබැයි ඒ ඉල්ලීම කරපු ඒ එතන හිටපු ඒ නෝනාට කිව්වා මම මේ දොර අරින්නම්. හැබැයි මට පොරොන්දු වෙන්න දොර ඇරුණොත් ඔබතුමිය පැවිදි වෙනවා ආරාමයක කියලා. I know that was a silly thing for me to say, but I said it, and she said yes. ඒකට උත්තර දුන්නා හොඳයි කියලා. So I took the key, did lots of loving kindness. I'm being honest with you. Put the key in the lock and turned it, and it opened the first time. ඉතින් සාන්නාස යතුරු අරගෙන ගොඩාක් මෛත්‍රිය වැඩුවලු ඒ ලොක් එකට. එයින් පස්සේ යතුරු දාලා කරකවපුවාම ලොක් එක අරුණලු. I don't know how this works, but I've done this so many times. It does. But she was very shocked. සාන්නාස කියනවා මේක කොහොම වෙනවද කියන එක උන්වහන්සේට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ගොඩාක් කතාවක් මේ වගේ සිදුවීම් වෙලා තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් මේකෙදී ඒ නෝනත් පුදුමයටපත් වුණා කියන කම්පැනිට වගේපත් වුණා කියලා කියනවා මේ වෙච්ච දේ ගැන. But she had made a promise. I had fulfilled my part of the bargain, so she had to fulfill hers. එතකොට දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඒ ගිවිසුමේ ස්වාමීන් වහන්සේ කොටස සම්පූර්ණ කරා. දැන් ඇයගේ කොටස තමයි දැන් සම්පූර්ණ කරන්න තියෙන්නේ. Fortunately, that another member of that youth group was a trainee lawyer. එතන හිටපු ඒ තරුණ පිරිසේ තවත් හිටියා ඒ පුහුණු නීතිඥයෙකුට පුහුණු වෙන කෙනෙකුත්.
So the trainee lawyer said, yes, she promised to be ordained as a bhikkhuni, but she never said when. So this was many years ago and I'm still waiting. ඔව් ඒක ඇත්ත. ඇය පොරොන්දු වුණා තමයි පැවිදි වෙනවා කියලා. හැබැයි කාලය සඳහන් වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් ස්වාමීන් කියන තාමත් ස්වාමීන් බලාගෙන ඉන්නවා පැවිදි වෙනකන් කියලා. But then when you do start to train in loving kindness, it is a wonderful power of the mind which does have real results. මේ මෛත්‍රිය වඩද්දී මේ මානසික පුදුම විදිහේ ලක්ෂණ මානසික බලයක් මේ භාවනා ප්‍රතිඵල ආදියට ඒ උපකාරයක් වෙනවා මේ මෛත්‍රිය වැඩිමෙන්. Many of you, the monks and lay people, have gone to visit a monk in Thailand called Ajahn Ganha. සමහර සංඝයා වහන්සේලා මෙතන ඉන්න ගිහිල්ලා සමහරලාට වන්දනා කරන්න ඒ හම්බෙලා ඇති ඒ තායිලන්තේ වැඩ ඉන්න අජන් ගන්හා කියන ස්වාමීන් වහන්සේව. He has got great loving kindness. උන්වහන්සේට පුදුම විදිහේ මෛත්‍රියක් තියෙනවා. Once he was meditating in the jungle in Thailand. උන්වහන්සේ මේ කතාවේ හැටියට එක කාලෙක තායිලන්තේ කැලේක භාවනා කරමින් හිටියා. Together with 3 or 4 other monks. තව ස්වාමීන් වහන්සේලා 3-4 නමක් සමග. They all had their eyes open when a king cobra came to visit them. ඒ වෙලාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇසරියා මොකද ඒ රාජනාගේ කියලා කියන ඒ කිං කෝබ්‍රා කියන ඒ විශේෂ ලොකු විදිහේ නාගයෙක් ආවා ස්වාමීන් වහන්සේලා දිසාවට. The king cobras are very big and dangerous snakes. ඒ රාජනාගයෝ ඇවිල්ලා ඊටාම ලොකුයි ඊටාම අනතුරුදායකයි උග්‍ර විස සර්පයෝ වර්ගයක්. The king cobra came right up to Ajahn Ganha, raised its head, opened its hood, right in front of Ajahn Ganha's nose. ඉතින් Come on, good translation, please. Yes. ඉතින් ඒ රාජනාගය ඇවිල්ලා ඉස්සෙල්ලා මේ අජන් ගන්නා ස්වාමීන් වහන්සේ ගාවට සද්ද වැඩිද? සද්ද වැඩි කරන්න. හරි. ඉතින් මොකද මට උගුරේ අමාරු තියෙනවා. I'm sorry. Okay, yes. So let me get with the translation. So ඒ සර්පය ඇවිල්ලා ඒ ණය ඇවිල්ලා අජන් ගන්නා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඒ විදිහට ගල්ලා එහෙම පිම්බල්ලු. So what would you do? අපි මොකද කරන්නේ ඒ වෙලාවේ එහෙම වුණා නම්? You've all seen many snakes in Sri Lanka, and you soon learn that you cannot run faster than a snake. Even big snakes run extremely fast. So what Ajahn Ganha did, he just raised his hand and patted the king cobra on the head. Thank you for visiting me. Could you do that? ඉතින් ලංකාවේ ඉතින් සර්පයෝ ගොඩක් ඉන්නවනේ. ඉතින් ඔය වගේ ලොකු සර්පයොත් එක්ක දුවලා බේරෙන්න බෑ. ඉතින් මේ විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේ ගාවට ඇවිල්ලා ඒ විදිහට යෙද්දී ඒ සර්පයාගේ ඔළුවට අත තියලා බොහොම පෙන් මාව බලන් ආවට කියලා ඒ සර්පයාට කිව්වලු. අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවා. That snake did not move. I think the snake realized it's so rare
to get your head patted, that he enjoyed every moment of it. ඒ සර්පයා ඒ වෙලාවේ හෙලුනේ නැහැලු. ස්වාමීන් වහන්සේ හිතන්නේ ඉතින් ඒක ගොඩක් දුර්ලභ අවස්ථාවක් නායකුට එහෙම මේ ඔළුව අතගාව ගන්න කියන එක. And then after a few minutes, the king cobra put his head down, closed his hood, and went to visit another of those monks. And the other monk, when the king cobra opened its hood, that monk said, "No way, go back to Watankata." ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් ඉඳලා ඒ සර්පයා ආයෙත් ඒ පෙනේ අකුලගෙන පල්ලහැට ගිහිල්ලා ඊළඟට ඒ කිට්ටෝ හිටපු දෙවෙනි ස්වාමීන් වහන්සේ ගාවට ආයෙ උඩට ඇවිල්ලා ආයෙත් පෙනේ පොප්පලා අර විදිහට ප්ස් ප්ස් ගාලා කෙරුවල ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ නම් කිව්වා අපෝ මට නම් බෑ කියලා ඒ විදිහට කිව්වලු. So that is the power, examples of the power of loving kindness. ඉතින් ස්වාමීන් කියන්නේ ඒ මෛත්‍රී තියෙන බලය තමයි ඒ කතාවෙන් අපිට පේන්නේ කියලා. So now we will try and do some loving kindness meditation. දැන් අපි මෛත්‍රී භාවනාව කරන්න ලෑස්ති වෙමු. So first of all, close your eyes. Then ඇස් දෙක පියාගන්න. And then relax your body as best you can. Then හැකි පමණින් ඒ කය ලිහිල් කරගන්න. If you cannot be kind to your body, I don't know how you can be kind to anybody else. ඔබට ඔබගේ කය ගැන කරුණාවන්ත වෙන්න බැරි නම් කොහොමද වෙන කෙනෙකුට කරුණාවන්ත වෙන්නේ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේට හිතා ගන්න බෑ කියලා කිව්වා. So you relax your legs. කකුල් දෙක තැම්පත් කරගන්නවා, ලිහිල් වෙන්න ආරිනවා. I do this quite quickly today because the loving kindness does take some time. අද ඒ ලිහිල් වීම කෙටියෙන් කරන්නේ මොකද මෛත්‍රී භාවනාවට වැඩි කාලයක් යන නිසා. And then I relax my bottom, make sure it's comfortable. ඒ විදිහටම මගේ ඒ තටම් ප්‍රදේශය ඒ විදිහට පහසුවෙන් පවතිනවා කියලා ලිහිල් වෙලා තියෙනවා කියලා බලනවා. And quickly check my back to make that's in a good position. ඉක්මනින් ඒ තමන්ගේ ඒ කොන්ද ප්‍රදේශයේ ඒ විදිහට කෙලින් පවතිනවද කොහොමද කියලා බලනවා. If I notice any spots which are pressing against each other or which are aching, I will spend an extra minute or two there, relaxing that part of my body. තව ඒ තද වෙච්ච ප්‍රදේශයක් තියෙනවා නම් කයේ ඒ විදිහට ලිහිල් වෙන්න සලස්සනවා තව විනාඩියක් දෙකක් හෝ අරගෙන. I am aware of my arms and my hands to make sure that they feel comfortable too. මගේ බාහුව ඒ අත් පහසුවෙන් තියනවද කියලා බලනවා ඒ ලිහිල් වෙන්න සලස්සනවා. And now I relax my shoulders, not the usual order, but it works, relaxing your shoulders now. දැන් තමන්ගේ උරහිස් ලිහිල් වෙන්න සලස්සනවා. And then noticing that my head is in a good position so my neck doesn't ache. හිස හරියට කෙලින් තියනවද කියලා බලනවා. ඒක නිසා බෙල්ලට ඒක බාධාවක් වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට. And the last, to relax the muscles around my eyes and my mouth so my face feels at ease. අවසානයේදී මූණට අවධානය ගෙනහිල්ලා ඇස් වටා කට වටා තියෙන මේ මාංශ පේශි ලිහිල් වෙන්න ආරනවා. එතකොට මූණට යම් මේ ලිහිල් භාවයක් දැනෙනවා. Now I become aware of my whole body sitting here. දැන් මගේ ඒ සම්පූර්ණ කය
කොහොමද පවතින්නේ කියලා ඒ පිළිබඳ අවධානයෙන් ඉන්නවා. And I continue for a minute or two, relaxing this whole body as deeply as I can. ඒ විදියට විනාඩියක් දෙකක් අරගෙන සම්පූර්ණ කය ඒ විදියට ලිහිල් වෙන්න, තැම්පත් වෙන්න සලස්වනවා. And then I begin my loving kindness meditation. එයින් පස්සේ අපේ මෛත්‍රිය වැඩිම ආරම්භ කරනවා. I am going to choose a kitten. You may choose a little puppy dog or a rabbit like the one who lives here, or the dog which lives here, or a baby or a plant. Anything you feel a natural ease to give loving kindness towards. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් පෝස් පැටියෙක්ව හිතා ගන්නයි හදන්නේ. අපිට කැමතිනම් බලු පැටියෙක් හෝ නැත්තම් මෙහි ඔය ප්‍රදේශයේ ඉන්න හාව හෝ නැත්තම් මේ ඉන්න බල්ලා හෝ පොඩි දරුවෙක් හෝ නැත්තම් ඒ කුඩා ගසක් හෝ තෝරගන්න පුළුවන් ඒ Tamanට මෛත්‍රිය ඇවිස්සලා එන්න උපකාරී වෙන අරමුණක්. I imagine just walking down a street in Australia and hearing a strange sound. It's a kitten sound, but the kitten sounds in great pain. Then ඔස්ට්‍රේලියාවේ පාරක වඩිනා වගේ හිතා ගන්නවා. එහෙම වඩිද්දී ඇහෙනවා එකපාරම පූස් පැටියෙක් කෑ ගහනවා. බය වෙලා වේදනාවෙන් වගේ. And I follow that sound, and it's coming from a dark corner of an abandoned building. ඒ සද්දේ ලුහු මැදලා ඒ සද්දේ දෙසට යනකොට පේනවා ඒ කලුවර ඒ ගොඩනැගිල්ලක ඒ මුල්ලක ඉඳලා ඒ සද්ද එන්නේ. And I look carefully, and I see two eyes staring at me. I realize that's a kitten's eyes. එහෙම ප්‍රවේශමෙන් බලද්දී පේනවා ඇස් දෙකක් මා දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. බලද්දී කුඩා පූස් පැටියෙක්ගේ ඇස් දෙකක්. It's hiding, afraid, in a corner. එයා හැංගිලා ඉන්නේ. බයයි. ඒ මුල්ලට වෙලා ඉන්නේ. And I know that you can talk to animals through your eyes. So I'm still looking at that little kitten. I say, dear little kitten, please don't be afraid of me. I'm a monk. I will never hurt you, but I can care for you. ඒ පූස් පැටියාගේ ඇස් දෙක දිහා බලාගෙන ඒ පූස් පැටියට කතා කරනවා. පූස් පැටියෝ බය වෙන්න එපා. මම ඔබ බලා ගන්නම්. And I can see that head of the kitten start to come out a centimetre or two out from the darkness. එතකොට ඒ හිටපු ඒ කලුවරෙන් ඒ පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ඒ පූස් පැටියා ආවා කියලා පේනවා. And I start generating loving kindness to a being who really needs it. Dear little kitten, you may have been abandoned by your mother. You may be alone, hungry, afraid. Dear little kitten, please give me the privilege of caring for you. එතකොට නැවතත් ඒ පූස් පැටියට අපි කියනවා. පූස් පැටියෝ ඉතින් අම්මා ඔයාව දාලා යන්න ඇති. දැන් ඔයා බඩගින්නේ ඉන්නවා ඇත්තේ. බයෙන් ඉන්නවා ඇත්තේ. ඉතින් මට ඉඩ දෙන්න ඔයාව බලා ගන්න.
And the little kitten's head comes out a little bit more from the dark shadows of its corner. ඒ පූස් පැටියාගේ හිස ටිකක් මතු වෙනවා ඒ කළුවර ඒ මුල්ලේ ඉඳලා. And I can see some of the fur on the head of that kitten has got scabs of blood on it. It's been hurt. ඒ පූස් පැටියාගේ ඒ ඔළුවේ තියෙන ඒ මවිල් වල තියෙනවා ඒ ලේ වේලිච්ච ලේ වගේ තවරිලා. ඒ පූස් පැටියා තුවාල වෙලා ඉන්නේ. I imagine that little cat has trusted others, and who it's trusted, those other animals have scratched it or bit it to chase it away. It's been hurt so much. It's been very hard for it to trust me. එතනදී පේනවා ඒ පූස් පැටියා ඒ ඉස්සල්ලා ඒ විශ්වාසය තබපු ඒ සත්තු ඒ පැටියාව හපලා එලවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ පූස් පැටියට අමාරුයි මං කෙරෙහි විශ්වාසය තබන්න මේ වෙලාවේ. So I still keep eye contact and keep spreading beautiful loving kindness into that animal. At the same time, I very slowly extend my arm, my hand, towards that little kitten. ඒ විදියට ඇස් දෙක දිහා බලාගෙන ඒ පූස් පැටියාගේ ඒ මෛත්‍රිය වඩනවා. එතකොට ටිකෙන් ටික ඒ අපේ අත් දෙක ඒ පූස් පැටියා දෙසට යොමු කරනවා බලනවා. I know if I move fast or jerk, the little kitten will think this is a trick and will hide deeper in the corner than ever before. එතකොට එහෙම අත් දෙක දිගාරිද්දි එකපාර වේගෙන් ගැස්සීමකින් එහෙම වුණොත් ඒ පූසා බය වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකක් හරි මෙතන උපායක් කරදරයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. So I use gentleness as well as loving kindness and compassion to extend my hand slowly, and that little kitten lets me touch her. එතකොට ඒක නිසා ඒ මෛත්‍රියෙන් කරුණාවෙන් යුක්තව හිමේ සීරුවේ අත් දෙක දිගු කරනවා ඒ පූස් පැටියා දිසාවට. When I touch my imaginary little friend, I can feel the bones protruding. That little kitten must be so hungry. එහෙම උන්වහන්සේ අත් දෙක දිගහැරලා ඒ පූසාව හිමින් සිරුවේ අල්ලනවා. අල්ලපුවාම දැනෙනවා ඒ අත්වලට ඒ පූසාගේ යටකටු ගොඩාක් කෙට්ටුයි ගොඩක් නිරාහාරව ඉන්නයි ඇත්තේ මේ සතා. And I can also feel that this fur is dirty. Cats are usually clean their own skin. This cat has been too afraid to do so. ඉතින් ඒ අත් දෙකට දැනෙනවා ඒ උගේ මවිල් කිල්ට් වෙලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පූස පිරිසිදුව ඉන්න බලනවා. ඒත් මේ පූස් පැටියා බයේ ඉන්නේ තමන්ව පිරිසිදු කරගන්නත් බෑ. And I speak to that cat through my eyes. Dear little kitten, I can care for you, protect you, heal those wounds, clean your fur, and feed you. Dear little kitten, my supporters give me so much food. There's plenty left over for you. Please, give me the honor
of caring for you. ඇස් එක දිහා බලාගෙන ඒ පෝසට කියනවා පෝස් පැටියෝ මම ඔයාව බලා ගන්නම් මම ඔයාට කන්න දෙන්නම් තුවාල වලට බේත් දාන්නම් ඉතින් මට ඒ දේ කරන්න ඒ ගෞරවය ඒ දේ කරන්න ඉඩ දෙන්න මට. And that kitten lets me pick her up. Very slowly, still keeping eye contact and giving lots and lots and lots of loving kindness, care. This little kitten relaxes and allows me to bring it and hold it to my chest. ඒ පෝසා ඉඩ දෙනවා අයින් පස්සේ ඒ පෝස් පැටියව ඔසවලා ගන්න තමන් ගාවට. And by this time I can feel on my chest, just above my heart region, I can feel a tingling sensation. It's where the loving kindness becomes like an energy, like rays of power coming from my heart, through my skin and into that imaginary kitten. ඒ පෝස් පැටියා ඒ තමන්ගේ හදවතට කිට්ටු කරගෙන ඒ විදිහට ඉද්දී ඒ උගේ ඒ මවිල් අපිට දැනෙනවා. ඉතින් අපේ හදවතේ ඉඳලා ඒ විදිහට ඒ සතාට ඒ මෛත්‍රිය ගමන් කරන හැටි අපිට දැනෙනවා. Dear little kitten, you do not have any worries about protection, a nice safe place to sleep at night, enough food and milk or whatever you need. Dear little kitten, you have a friend. පෝස් පැටියෝ ඉතින් රෑ නිදා ගන්න බය වෙන්න එපා. ඒ ආරක්ෂාව තියෙනවා ඔයාට. ඔයාට ඕන දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. කිරි ඕනනම් කිරි දෙන්නම්. කෑම ඕනනම් කෑම දෙන්නම්. ඒ විදිහට මම බලා ගන්නවා ඔයාව. And I start to imagine loving kindness again as rays of energy, beautiful golden light coming from my own heart, going through my chest and into the body of this imaginary being, going to its tail, down to its paws, down to its head and ears, and to every whisker. එතකොට ඒ අපේ හදවතෙන් ඒ රත්තරන් පාට ආලෝකයක් මේ මෛත්‍රී ආලෝකය අපේ හදවතෙන් එළියට ඇවිල්ලා ඒ පාපයෙන් එළියට ඇවිල්ලා මේ පෝස් පැටියට වදින හැටි හිතෙන් මවා ගන්නවා. ඒ පෝස් පැටියාගේ සෑම ඇඟේ කොටසකටම ඒ ආලෝකය පැතිරලා යනවා බලාගෙන ඉන්නවා. And my imaginary kitten relaxes so much that it starts to purr, probably for the first time in its life. It's hungry, it may be aching and in pain from its wounds, but it knows it has someone who will care for it. එතකොට පළවෙනි වතාවට මේ පෝස් පැටියා පුරුපුරු ගන්න පටන් ගන්නවා. ඌ සමහරලාට වේදනාවෙන් බඩගින්නෙන් ඉන්නේ. හැබැයි දැන් දන්නවා අපි ඌව බලාගනී කියලා. And then I imagine that little kitten vanishing. I have got enough preliminary loving kindness energy now. So I imagine a friend. That friend may be in hospital.
What I'm imagining now is a lady I've known for years who has terrible cancers all over her body, over outside of Canberra. You may be imagining somebody else who you know needs your loving kindness so much. You imagine them. When I imagine this woman, I put all my loving kindness energy to her, golden rays of light coming from my chest. It doesn't matter how distant she is. The mind has no distance. And I bathe her from head to toe, to the tips of her hands, with beautiful loving kindness. එතකොට ඒ පෝස් පැටියා කියන ඒ අරමුණ දැන් සෙමෙන් මැකිල යන්න ඉඩ සලස්සනවා. මොකද ඒ පෝසා ඒ පෝස් පැටියා ඒ අපේ හිත තුළ ඇති තරම් ඒ මෛත්‍රිය ඇති කරලා දුන්නා. දැන් ඒ මෛත්‍රිය කවුරු හරි ඒ තමන්ගේ මිත්‍රයෙකුට තමන් දන්න කෙනෙකුට යොමු කරන්න පුළුවන්. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ ඒ කැන්බරා නුවර ඒ අසනීප වෙලා ඉන්න පිළිකාවක් හැදිලා ඉන්න ඒ උපාසිකාවකට ඒ මෛත්‍රිය යොමු කරනවා. ඒව සම්පූර්ණයෙන්ම මෛත්‍රියෙන් අහවනවා. ඒ සුවපත් වෙන්න කියන ඒ මෛත්‍රිය යවනවා. අපිට කැමති කෙනෙක් අපි මේ වෙලාවේදී ඒ විදිහට මෛත්‍රිය අපි යවනවා. My dear friend, may you be happy and well, free of pain and at peace. May you receive my loving kindness. It may not heal the cancer, but it certainly heals the pain. යාළුවා දැන් මම ඔබට මෛත්‍රිය පතනවා. ඔබ සුවපත් වේවා. ඔබගේ ඒ පිළිකාව ඒ දේ සුව නොවුනත් ඒ වේදනාව අඩු වේවා. ඔබ සුවපත් වේවා. And then, without opening my eyes, I imagine each one of you sitting here. දැන් මේ වෙලාවේ ඇස් දෙක අරින්නේ නැතුව දැන් සිතින් මවා ගන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මෙතන ඉඳගෙන ඉන්න අපි සෑවම meditating as best we can in this center, sometimes being frustrated, sometimes getting beautiful meditations. We've all been Kalyana Mitta for the last few days. So I spread my loving kindness to each one of you, and you spread it to each one of us. දැන් අපි මේ පහුගිය දවස්වල එකම කල්යාණ මිත්‍ර පිරිසක් විදියට භාවනා කරන්න උත්සාහ කරා. සමහරලාට ඒක එච්චර සාර්ථකුනේ නැහැ. සමහර අයට හොඳ භාවනාවක් ආවා. ඒකෙසේ වෙතත් අපි එකට භාවනා කරා. ඉතින් අපි දැනුත් එකිනෙකාට මේ වෙලාවේ මේ මෛත්‍රිය කියන දේ පතරවනවා. It's like we spread this beautiful energy from our chest, from our heart, through our chest, to everyone in this room. The more we give, the more powerful that loving kindness energy becomes. එතකොට දැන් අපි සිතා ගන්නවා අපේ හදවතින් මේ ආලෝකය පැතිරිලා මේ ශාලාවේ ඉන්න සෑම දෙනාට මේ ආලෝකය ලැබෙනවා. ඒ විදිහට කරන්න මේ මෛත්‍රියේ තියෙන බලය වැඩි වෙනවා.
be at peace, all questions answered, understanding the bliss of the mind, being free from greed, hatred and delusion forever. ඔබ සෑවම සුවපත් වේවා, සාමයටපත් වේවා. ඔබගේ සියලු ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලැබේවා. මේ ධර්මය අවබෝධ කරගනිත්වා. As this loving kindness spreads out from your body, from your mind, shared with everybody in this compound, not just the people, but the animals, the dogs, the birds, the rabbits, the mosquitoes, all of them, with no exception. ඒ ඔබේ හදවතේ තියෙන ඒ මෛත්‍රී ආලෝකය මේ මුළු නිකේතනයේ ප්‍රදේශයටම පතුරවා හරින්න. මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි, සත්තු, ඒ කුරුල්ලෝ, ඒ හාවු, ඒ සුනඛයෝ, ඒ සෑම සතෙකුටම මේ මෛත්‍රිය පතුරවා හරින්න. I imagine this loving kindness as an energy, and it goes beyond this resort or retreat center, down into the town of Bandarawela, with all the people there, no matter who they are, all the animals, all the beings who live in the soil or up in the air. May all beings in the town of Bandarawela receive the loving kindness from this group of meditators up on the hill. එයින් පස්සේ ඒ මෛත්‍රී ආලෝකය මේ නිමාඩු නිකේතනෙනුත් එහා ඒ බණ්ඩාරවෙල ඒ නගරය පුරාවටම පතුරවනවා. ඒ සිටින මිනිසුන්, ඒ සතුන්, ඒ සෑම දෙනාටම ඒ සුවපත් වේවා කියන ඒ මෛත්‍රිය පතුරවනවා. මේ භාවනා යෝගී පිරිස කන්ද උඩ ඉඳගෙන. May you all be free of fear, pain and hunger. May you feel what we're feeling now, this beautiful maitri which reduces the barriers between people, which takes away the need for violence, which creates like one family of friends supporting each other. ඒ සියල්ලෝම සුවපත් වේවා, නිදුක් වේවා, බඩගිනි නැත්තෝ වේවා. ඉතින් මේ විදියට ඒ මෛත්‍රිය වඩලා ඒ අපි අතර තියෙන ඒ තියෙන බාධක අයින් කරලා ඒ තරහව දුරු කරලා ඒ ඇත්තොත් අපි විඳින්නා වූ ඒ මෛත්‍රියම විඳිත්වා. To imagine this loving kindness from each one of us spreading further like a beautiful warm tsunami of loving kindness, going further to the different villages and towns around this area, spreading and getting more healing and cooling and reassuring as it starts to spread over the whole of this wonderful island of Sri Lanka. ඉතින් මේ මෛත්‍රිය එයින් පස්සේ හරියට අර සුනාමි රැල්ලක් වගේ
මුළු ලංකාව පුරාවටම විහිදලා යනවා. ඒ සියල්ලෝම ඒ මෛත්‍රිය කියන ඒ සිසිල ලබත්වා සුවපත් වේවා නිදුක් වේවා කියන හැඟීම පතුරවා හරිනවා. If you spread this loving kindness over the whole island, you'll be giving loving kindness to people who may be enemies, you think maybe do not deserve your loving kindness. But in this moment, imagine you're like a Buddha. You don't restrict loving kindness to anybody. It makes them better people. They need it. And also your loving kindness goes to all your other friends and associates, ones of the past and ones of the future as well. May all beings in Sri Lanka be at peace and happy and friendly. ඒ විදියට මුළු ලංකාවටම මෛත්‍රිය වඩද්දී ඒ අපගේ විරුද්ධකාරයෝ අපිට හතුරුකම් කරන අයටත් මෛත්‍රිය පතරවනවා. හරියට බුදු පියාණන් වහන්සේ ඒ සෑම කෙනෙකුටම මෛත්‍රිය එකසේ පැතුරුවා වගේ මේ වෙලාවේ අපි ඒ අයටත් ඒ මෛත්‍රිය ලබන්න ඉඩ අරිනවා. ඒ සෑම දෙනාම සාමයටපත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා නිදුක් නිරෝගී වෙත්වා කියන ඒ සුබ ඒ හැඟීම පතරවනවා. And then you keep spreading this loving kindness further. Not even this huge island can contain it. It spreads north through India. It spreads east to Indonesia and Thailand and Burma. It spreads west to Russia and Ukraine, enough wars, to Europe, where many of you come from, to the United States, to all lands and all people, and even all animals in the oceans, which unite us all. Oceans don't divide continents, they're what hold them together. And even down south to Australia and New Zealand, you spread your loving kindness to all beings in all places. So this blanket of Maitri encompasses the whole planet Earth, warming, healing, uniting. ඉතින් මේ විදියට මෛත්‍රිය වඩද්දී මේ මෛත්‍රිය ලංකාවෙම තියාගන්න අමාරු වෙනවා. මේ මෛත්‍රිය පිට වෙනවා ලංකාවෙන් එළියට උතුරට ඒ දකුණට නැගෙනහිරට බටහිරට ඒ විදියට ඉතින් ඒ රටවල් වලට ඒ යුද්ධ කාල කෝලාහල ඒව සංසිඳෙන්න මේ මෛත්‍රිය උපකාරී වේවා. ඒ සියලු ලෝක සත්‍යෝ සුවපත් වෙත්වා. මේ මහමෝදෙන් ඒ දේවල් ඒ රටවල් බෙදිලා තියනවා නෙමෙයි. මහමෝදෙන් ඒ දේවල් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අනිකුත් ඒ සෑම රටකටම ඒ මෛත්‍රිය පතුරවලා ඒ විදියට ඒ මෛත්‍රිය කියන ඒ බ්ලැන්කට් එකෙන් ඒ මුළු ලෝකෙම වහන්න සලස්වන්න. How does that feel? කොහොමද ඒක දැනෙන්නේ දැන් තමන්ගේ හිතට? The more you give, the more you receive. The more loving kindness I give,
the happier I feel. මෛත්‍රිය දෙන්න දෙන්න තව තවත් ලැබෙනවා. තව තවත් හිත සතුටටපත් වෙනවා. If you don't notice that, then perhaps you can imagine you're standing in front of a full-length mirror, looking at yourself. These 5 khandhas which bear your name. Spread all this loving kindness towards yourself as well. මේ මෛත්‍රිය එන් පස්සේ හිතා ගන්න ඒ තමන් කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහා හිටන් ඉන්නවා. ඒ තමන්ගේ නමින් මේ තියෙන පංච ස්කන්ධය, පංච උපාදානස්කන්ධය. ඒ දෙයටත් ඒ මෛත්‍රිය පතරවමු. මමත් සුවපත් වෙත්වා, සුවපත් වෙම්මා, නිදුක් නිරෝගී වෙම්මා කියලා මෛත්‍රිය පතරවමු. You bathe yourself from head to toe, to each of your fingertips, with this beautiful golden light of loving kindness, healing aches and pains and sicknesses, forgiving faults. You're a human being. We all make faults. We acknowledge, we forgive, and we learn to be better humans. Just bathe yourself with that love. Like a mother protects her only child, you protect yourself. ඒ විදියට මේ මෛත්‍රී ආලෝකයෙන් තමන්ව නහවා ගන්න. ඒ කායිකව තියෙන වේදනා, ඒ දේවල් දුර වෙලා යත්වා. ඒ තමන්ගේ තියෙන අඩුපාඩුකම්, ඒ දුර්වලකම්, ඒ දේවල් බාර අරගෙන, ඒ අතීතයේ වෙච්ච දේවල්, ඒ දේවල් වුණා කියලා තේරුම් අරගෙන, ඒ දේවල් වලට සමාව දීලා ඒ විදියට ඒ තමන්ට ඒ විදියට මෛත්‍රියෙන් සලකන්න. And then you imagine this beautiful blanket of golden light surrounding the whole world. Now you draw that light back into Sri Lanka. Leave the warmth out there, the forgiveness, the care, and bring the light. Imagine it zooming back into this island, zooming back into Bandarawela, just zooming back into this retreat center, zooming back into this hall, and then focusing in your own hearts like a beautiful ball of incandescent, golden, loving kindness light hovering above your heart. ඒ විදියට ඒ මුළු ලෝකෙම මෛත්‍රියෙන් ඒ වහලා තිබ්බ ඒ ස්වභාවය නැවත ඒ ආලෝකය ආපස්සට ලංකාවට එන හැටි හිතෙන් සිතා ගන්න. ඒ මෛත්‍රියේ උණුසුම ඒ ලෝකේ පුරාම තිබියදෙන් ඒ ආලෝකය ආපස්සට එනවා, ලංකාවට එනවා. එන් පස්සේ බණ්ඩාරවලට ආපහු වෙනවා. මේ භාවනා ශාලාවට ආපහු වෙනවා. එන් පස්සේ ඒක තමන්ගේ හදවතට ආපහු වෙනවා. ඒ හදවත දීප්තිමත්ව බබලෙනවා මෛත්‍රියෙන් කියලා ඒ විදියට සලකන්න. If ever you want to continue on and create nimittas, you already have a nimitta there. The vision of this beautiful golden ball of Maitri light. And if you can maintain it, you will soon merge into it, into the jhanas. But for right now,
Just be peaceful for a minute before we end this guided meditation. ඒ සිතේ තියෙන ඒ මෛත්‍රී ඒ රත්තරන් පාට ආලෝකය අවශ්‍ය නම් නිමිත්තක් බවට පත් වෙයි. ඒ නිමිත්ත ඒ විදියට ධානයකට අපිව ගෙන යයි. ඉතින් ඒ විදියට මේ මෛත්‍රී හැඟීමෙන් තව විනාඩි දෙක තුනක් මෙහෙම වැඩ ඉඳලා අපි භාවනාව අවසන් කරමු. Now it's time to open your eyes. The meditation is over. දැන් ඇස් අරින්න කාලය හරි. භාවනාව අවසానයි. I do hope that worked for you. Some people get very inspired and some people just can't do it. Never mind. There's many other meditations before.